Hello students, today we are going to study the further topic of life process in living organisms part 2. Today we are going to study about female reproductive system. Now let's study about the different parts of female reproductive system. Female reproductive system consists about a pair of ovary. ही अंडाकृती आकार जो दिसतोय त्याला आपण ओव्हेरी म्हणायचं. इथे दोन ओव्हेरी आपल्याला दिसत आहेत. So it will be called as a pair of ovary, and ovary contains ovum. Ovum will be also called as an egg cells. Just above the ovum there is a finger like projections. These finger like projections will be called as an fimbriae, and the fimbriae is connected to oviduct. So here two oviducts are there. Inside the oviduct there is a hair-like structure called as an cilia. Then this oviduct is connected to a part which is called as an uterus, and the inner lining of the uterus will be called as an endometrium. And just at the base of endometrium there is a part called as an cervix, and this hollow-like structure will be called as an vagina. Okay, now let's begin how female reproductive system works. In the ovary there are at least 2 to 4 million oocytes when a girl is born. म्हणजे एखाद्या मुलीचा जन्म झाल्यानंतर जन्मताच त्या मुलीमध्ये 2 to 4 मिलियन oocytes असतात किंवा ओवम्स असतात, आणि त्यापैकी फक्त 400 ओवमचा उपयोग होतो. बाकी सगळे ओवम्स डिजेनरेट होतात. म्हणजेच मुलींची मासिक पाळी सर्वसाधारणपणे 12 ते 13 वयोगटापासून सुरू होते, आणि मिनोपॉज हे 45 ते 50 वयोगटापर्यंत असतं. त्यामुळे एकूण जे ओवम आहेत ते किती युटिलाइज होणार आहेत? 400. ओके, आता प्रत्येक महिन्यामध्ये एक ओवम जो आहे तो या फिम्ब्रेच्या मदतीने ह्या ओविडक्टमध्ये येणार आहे. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस फिम्ब्रे द ओवम pushes itself and goes into this tube-like structure called as an oviduct with the help of cilia. Cilia helps to push that ovum into the oviduct. Now we will see how fertilization occurs. Actually, during copulation, that means when male and female unite, the sperm passes into the female reproductive system. That sperm enters here and finally it goes into the oviduct. So now when the sperm unites with the ovum, then zygote will be formed over here. या ठिकाणी zygote तयार होतो, आणि तो zygote हळूहळू या युट्रसमध्ये येतो. युट्रसमध्ये आल्यानंतर त्याचं रूपांतर मायटोटिक डिव्हिजन्स होतात आणि त्याचं रूपांतर एम्ब्रिओमध्ये होणार आहे. सो झायकोट अंडरगोज मायटोटिक डिव्हिजन टू फॉर्म एम्ब्रिओ. नाउ द एम्ब्रिओ कम्स इनटू दिस युट्रस. इट गेट्स अटॅच टू द प्लॅसेंटा. प्लॅसेंटा म्हणजे नाळ. आईची जी नाळ आहे त्याच्याशी तो अटॅच होतो, आणि त्या आईच्या नाळेमधूनच त्याला अन्न किंवा नरिशमेंट ह्या ठिकाणी मिळणार आहे, आणि हळूहळू त्या एम्ब्रिओचं ग्रोथ व्हायला लागते. सो द एम्ब्रिओ स्टार्ट्स ग्रोईंग अप टू 9 months. नाउ व्हेन द बेबी इज up till 9 months, when the baby is formed, it gets pushed out from the cervix, and finally the child will come out from the female reproductive system. Now we will also study what is mean by twins. आता twins हे शक्यतो 2 प्रकारचे असतात. मोनोझायगोटिक ट्विन्स अँड डायझायगोटिक ट्विन्स. मोनोझायगोटिक ट्विन्समध्ये नेमकं काय होणार आहे? अ सिंगल स्पर्म reaches into the oviduct, and here if there is an egg cell or one ovum is released in a month, it gets fused with that ovum and zygote will be formed. झायकोट तयार झाल्यानंतर बरोबर 8 दिवसाच्या आतमध्ये ते झायकोट ब्रेक होतो किंवा it gets replicated into 2 forms, and that 2 zygote will get converted into 2 embryo, and such type of twins will be called as a monozygotic twins. Here the monozygotic twins are identical, or you can say similar. म्हणजेच 2 जुळ्या मुली तयार होतील किंवा 2 जुळे
मुलं तयार होऊ शकतील आणि ते एकसारखे असू शकतील मोनोझायकॉटिकमध्ये. आता डायझायकॉटिकबद्दल आपण जाणून घेऊया. ज्यावेळेला दोन स्पर्म्स whenever there are two sperms enter into this oviduct, and if during a month instead of one ovum, two ovums are released into this oviduct, then the two sperms fuses with the two different ovum and they are going to form two zygote. That two zygote will come into this uterus and they will form two embryo. So from two sperms, two different embryos are formed, and that type of twins will be called as an dizygotic twins. Such type of dizygotic twins will not be exactly similar. They may change in their gender also. म्हणजे एक मुलगी असू शकेल, एक मुलगा असू शकेल, म्हणजे त्यांचं जेंडर वेगळं असू शकेल आणि एकसारखे ते अगदीच एकसारखे दिसतील असं नाही आहे. So we have studied here twins also, how twins are formed. Now vagina here, it acts as a route of child passage as well as menstrual cycle. Now what is menstrual cycle? We are going to learn it in next video. Thank you very much.